Good evening to one and all, and welcome po sa ating pong Evening Glory with God. It's Thursday night. I have this videotape uh, I have been invited for the regional or provincial swim of our Philippine National Police dito po sa Isabela. So, host po ang Delphine Albano Police Station at ang yung lingkod po ang magbibigay po ng nagbigay po ng lecture about be confident. Kaya po I take this into consideration na nag-videotaping na po para po sa gabing ito. So welcome po sa atin pong Evening Glory with God. Our lesson for tonight is about pulling down our stronghold. We are pulling down our stronghold. Lahat po ay may kanya-kanya po tayong kalakasan, may kanya-kanya po tayong weaknesses. At ito po yung tinatawag po nating stronghold. Ang problema, our stronghold has been challenged by our enemy at gusto ng ating kalaban, ang ating kaaway, na i-turn down ang ating pong stronghold. So, as Christians, we need to safeguard our stronghold and make it the stronghold of God. I would like to use 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 5. Sabi po dito, and I will read, "For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God, to the pulling down of stronghold, casting down imaginations and every high things that exalt itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience to Messiah." So ito po yung tinatawag po nating pagpapatibay, pagpapalakas po ng ating pong pananampalataya, ng ating pong stronghold, ng ating pong defensive structure. Yun po yung definition niya. So, let us define, what is a stronghold? Why are strongholds important in our spiritual warfare? So sabi po dito in Psalms chapter 9 verse 9, a stronghold is a defensive structure. The Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble. Alam ba ninyo na ang ating pong kalakasan ay nanggagaling lamang po sa ating Diyos? We have that stronghold only in God. In times of our oppression, in times of our difficulties, our only stronghold comes from the Lord. God knows all about strongholds, and He knows how to take them. Amo na kakabsat, dagijay pagpigsaan tayo. Amo na nga i-enhance, dagiti pagkapuyan tayo. And He will tell you how to do it, and if you are willing to fight. Ayan. So kailangan malaman po natin na ang ating pong kalakasan ay nanggagaling sa Diyos. Hindi po nanggagaling sa ating pong mga kamay, hindi po nanggagaling sa ating mga isipan, hindi po nanggagaling sa mga kasama po natin. Though they are important. When you come up against a stronghold in your life, do you want to give it up? No dadumang amin kakabsat, di stronghold tayo, ket isumet gayam, di pagapapunan, di kabusor tayo. So hindi na naging stronghold yan, as Christian stronghold, it is a stronghold of Satan na hindi na po nakakabigay sa atin ng tulong sa atin pong Christian journey. Are you willing to fight to take that stronghold back? When no kabailang tinga-tanga, i-take back that ang stronghold nga naala ni Satanas. Diba? Strongholds are captured if we only are willing to fight. Diba? If we have only our initiative. Kung meron po tayong initiative. If only we can take God, we can have God help us through the Word, through His Spirit, tapos tikastakit kabailan tayo nga labanan na kita nga na-capture ng stronghold tayo. One thing we should bear in mind, my dear brothers and sisters, about this stronghold is
This stronghold is only kung tayo kakabsat nga agbalin nga threat no di kabusor tayo ket aggressive or there are enemy soldiers inside. Isla ka man Christian life tayo. Uray baga tayo kakabsat nga Kristiyano tayo but the stronghold tayo met kakabsat ket agar-ari met ni Satan. Agar-ari met ti envy, agar-ari met ti fear, agar-ari met ti division, agar-ari met kakabsat ti vengeance. Di ba? Indeed, datang stronghold kakabsat ket haan nga makaited kinya tayo iti security. Di ba? So nga kailangan ko mga i-take back tayo deta by right spirit, by putting on the full armor of God, and by trusting God na siya lamang po yung magbibigay sa atin ng kalakasan. And pag nagawa po natin yon, indeed that stronghold can also be a place of our comfort, a place for our safe kakabsat or safety. Diba? So nga, iti panagbalintay ko mga namati iti apo kakabsat, kanayon tayo panunutin, make our life the stronghold of God. Kunanang ni David kakabsat, the Lord is my rock, my fortress, my deliverer, my God is my rock, in whom I take refuge, my shield and horn of my salvation. He is my stronghold, my refuge, my Savior. From violent men, you save me. So makita tayo kakabsat in 2 Samuel chapter 22 verses 2 and 3. Nakita ni David kakabsat nga the rock, the fortress, the deliverer na ket ni Apo Diyos. Isu na nagbalin nga refuge, nagbalin nga shield, nagbalin nga horn of salvation. Isu na nagbalin nga stronghold kakabsat. A place of refuge. A Savior. Tabi ti kasta, from violent times, violent days, and from violent men, we are saved kakabsat. We are in a spiritual warfare. And as we are facing this spiritual warfare kakabsat, we need to take a stronghold. Di ko makun ko na ko mga kampo. Makun ko na ko makabsat nga a place wherein we can come and rest, recharge, strength, karon ng replenishing of strength kakabsat. Or agkaroon iso ng lugar tapos kasta adaptaren tayo dagiti plano ti Apo. Spiritual stronghold is a habitual pattern of thought built in our life kakabsat. Amoy kadi nga ni Satan's and his minions kakabsat wants to capture our minds. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, be strong, stand firm, stand your ground. Di ba? Renewed by the heart and mind. Transformed by the heart and mind. The mind is the citadel of the soul. If our enemy control our minds, kakabsat, mapukaw amin nga plano tayo. He who controls the minds controls a very strategic place. Kaya makita tayo kakabsat. So we need to control our life. We need to have our lives, our stronghold by how we think, how we act, how we perceive, how we react kadagiti sabsabali nga kakabsat. Kuna na pa'y nga those who live according to the sinful nature have their mind set on what the nature desires. But those who live in accordance with the Spirit have their mindsets on what the Spirit desires. The mind of a sinful man is death, but the mind controlled by the Spirit is life and grace. Romans chapter 8 verses 5 and 6. So dati ko matiyo, kailangan ko mga baling stronghold tayo. Live by the Spirit so that we are living in accordance with the Spirit, with the mindset nga ti desire na ket the Spirit, with the mindset nga ti desire na ket life controlled by the Spirit and peace controlled by the Spirit. Amoy kadi kakabsat nga
no kitain tayo, di spiritual warfare tayo kakabsat, kayat nga dadaelen ni Satanas dagiti kampo tayo. Tapno saan tayo nga makapag-reform, han tayo nga makapag-recharge, nang nangruna nga saan tayo nga makaawat iti reinforcement. A stronghold keeps a person from thinking clearly, accepting the truth, repenting of sin, and receiving deliverance. Palubusan tayo nga adda kuma ti lugar kadagiti nga bibiyag tayo nga stronghold ni Apo Dios, wherein mabibigyan po tayo ng discernment, clear thinking. Mabibigyan tayo ng life with the truth, accepting the truth. Hindi po tayo namumuhay sa mga kasinungalingan. Mabibigyan tayo ng idea of repenting of sin. Duma kakabsat, dati ti ubrain ti kabusor tayo, dadadaelen na tayo, gaputa, hantayon nga, kayat iti agpakuan. Hantayon kayatin iti mabalbaliwan dagiti ways tayo. Ulitin kakabsat, unrepented sin will never be forgiven. A stronghold keeps us receiving deliverance. Ijay tayo nga maawat iti panakaisalakan. A place wherein God can work in us. A stronghold can keep unbeliever from hearing the good news. Diba? Amoy ka di kakabsat nga, no agbalin ni stronghold ni Apo Diyos, dito nga lubong, dagiti makangeg ti sasao ni Apo Diyos, mamati da. Ngem gapo ta nagbalin nga stronghold, ti kabusor tayo ni Satanas. Uri mang mangigandan, dagiti sasao, amudan ti kinapudno, ngem still, they are not perceiving it. They do not understand it. Diba? Sa uri, wana tayo nga adu dagiti effort, iti ubraen tayo nga mapan mangisalakan, mangikasama, kakamsat ka, dagiti aggaw-gawawa nga kararwa, nuhaan da nga pagbalinen, nga tibiyagdag baling stronghold ni Apo Diyos, nakulaapan tulata iti panpanunot da. A stronghold can keep a believer from hearing the fullness of the good news. Mabalinmet kakabsat nga no dagi stronghold din ket stronghold ni Satanas yad adayuna dagiti believers tapno ti kasama kita da dagiti kinapudno itinimbag nga damag. But if we make our lives a stronghold of God, amin nga mangeg tayo ket may isa nga mensahe tapno kasama makita tayo dagiti napintas nga plano ti Apo kinya tayo. Now tonight, my dear brothers and sisters, ito po yung message po natin. If you are struggling with the stronghold of depression, struggle tayo, kakabsat, kadagiti depression tayo. Nagpaling stronghold ni Satanas Satan. Anya ti kunan ni Apo Diyos, make that a stronghold of God by surrounding it with hope. Ayan. Surround tayo, tibiyag tayo, tinagadu nga inamnama. At dati inanama tayo, kakabsat. If you are struggling with the stronghold of rejection, ako, nasubukan ko na rin na-reject many times. I was, fired from the work, envied from the work, di ba? Anya pa, demoted from the work, anya pinagiti mapadpadasan tayo, kakabsat. Imprisoned by the work, rejected from the work, kakabsat. Amo yung, those were the stronghold of Satan, rejection. Dahil pagpakita ni Satanas kanya tayo, rejection. But if we make our lives a stronghold of God, let us surround it with acceptance from God. God accepted us, even this world rejected us. God accepted us, even we are the vilest of sinners. Make your life the stronghold of God, and you can have the acceptance of God. If you are struggling with this stronghold of unresolved anger, baka mo yung kamsat nabayagin nagadudagiti napalabasin adudagiti napaspasamakin, but still we have
imprisoned, struggling, kadi stronghold ti unresolved anger. Dalata ti pungtot kinya tayo kakamsat. Di ba? Nga mamuyo kakamsat, no haan mo nga mapukaw deta anger. Hamo nga ma-resolve deta nga anger, that will become a danger in you. So let us surround it with forgiveness. Di ba? Apay tibiyag mo kadin kakamsat, kit stronghold latan ti pungtot, gura, panagibales, saan? Make it a stronghold of forgiveness. Let us forgive one another. Accept one another. If you are struggling with the stronghold of fear, surround it with the knowledge of God's love. Kailangan ko mga palibutan po natin yung buhay natin sa napakadakilang pagmamahal ng ating Panginoon. If you are struggling with the stronghold of failures, ado amin ti failures tayo kakamsa. Surround your life and make it a stronghold of the victory of Jesus Christ and His resurrection. Dahil resurrection ni Jesus kakamsat, iso ti mangted kinyata iti success ken victory. Besides, awan ti mangabak kinyapay. Once you are identified in the stronghold of God, stronghold of the Word of God, diba? No one can oppose us. If you have that stronghold of rejection, basahem ti Biblia, adalem ti Biblia, gaputa, inawat na ka, iti Apo. Sika, iti stronghold ni Apo Diyos ka. So tonight, pulling down strongholds. Pulling down the strongholds. Dahil tayong strongholds kakamsat, pagbalinin tayo nga on the positive aspect. Balin ko nga kampo, ni Apo Diyos, nagiti nga bibiyag tayo. Amo ni Apo Diyos, nagitan kakamsat. Kahit amo na no kasano na nga pabilgen, nagitan nga strongholds tayo. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, hindi ako nauumay na magsabi, I boast not on my strength, but I boast on my weakness. For when I am weak, then I am strong. So nga, yung spiritual warfare tayo kakamsat, if only we can make our lives a stronghold of God, kampo kuma ni Apo Diyos, makita tayo kuma, nga anda ti nagdakil nga plano ni Apo Diyos itibiyag ti tumunggalbay sa kinya tayo. Ipagpakita na kakamsat, nagi ayat na, nagi paramor na kinya tayo, that as we put Jesus the very center of our life, kahit po tayo nakaharap sa napaka-init na labanan. Naging ko na ni David kausat, 2 Samuel chapter 22 verses 2 and 3. The Lord is my rock. The Lord is my fortress. The Lord is my deliverer. I am not afraid. Apay? Na dati sa riked-ked tayo kakapsa. At dati sa riked-ked tayo, iti tiyempo ti panakapadas tayo. At dati bileg tayo, iti tiyempo ti sulisog tayo. Agbaligi tayo. Tadaan tayo iti Diyos nga nagbaligin iti amin nga banbanag kakapsa. In this spiritual warfare, putting on the full armor of God is just like setting our mind on things above. Set your minds on things above, not on earthly things. Diba? In this spiritual warfare, putting on the full armor of God is flooding our lives with the truth. Diba? Punwen tayo dagiti bibiyag tayo iti kinapudno ni Apo Diyos. Punwen tayo dagiti bibiyag tayo kadagiti kinamanagayat ni Apo Diyos. Punwen tayo dagiti nga bibiyag tayo kadagiti plan-plano ni Apo Diyos. Then at the end of that warfare, the end of that battle, we see that the battle is not us, the battle is not win by us, but by the Lord. Diba? Make your life the stronghold of God, a place wherein we can use the full armor of God, a place wherein we can trust the Lord, kadagiti amin nga battles tayo, and a place wherein the glory of the Lord shine upon us.
Niya po Diyos ko mga kaumsat, timang bendisyon, iti tumugalmay sa kanya tayo. And may God bless each and every one of us. Let us pray. Dear God and Heavenly Father, Lord, thank you so much, O God, for tonight. Thank you for your love. Thank you, Father, for your grace. Amo mi wapo nga, we are a stronghold. But sometimes, Satan stationed his army in us. Kaya nga, nagkakaroon kami ng Trojan horse. Kakaroon kami ng virus. Kakaroon kami ng pagkatalo. Kasi napapapasok po namin ang aming kaaway. And thank you, Father, for this message. If we make our lives your stronghold of love, stronghold of grace, stronghold of your plans, O God, pakita mi, agbaligi kami. It is a battle between the enemy and us, O God. So it is a preparation in the mind, a preparation in the heart, a preparation of the body and soul, a preparation of our faith, a preparation how we put our trust in you. Agyaman kami wapo kadati nga rabii. At sa pala kumatagtultuloy ka nga mang tarabay ken mang bendisyon iti tumunggalmay sa kada kami. Lord, I pray for healing, O God. May isang prayer request may wapo itata, iti may isang kabagyan, may isang kalugaran ni Auntie Jessie nga naadaan wapo ti sa gubanit because of the diabetes, O God, na amputate iti saka na. So we are praying for comfort, we are praying for healing, we are praying for your intervention. I pray, Father, for your love. I pray, Father, for your grace. Kastapay wapo nga sikat ti mangtarabay met kadagiti pamilya na. Our regular prayer request, God, we pray for Auntie Lunsing Tarampi. Pray for Brother Mario Daludado. We pray for Brother Jenner Makadangdang. Lord, we pray for your provisions of healing kadagiti nga kaumsat. Kastapay wapo ni kaumsat ni Manang Devian, di niya eye care na wapo. Ken kada kami amin wapo nga daan sa guban. I pray also, Father, for your love for all of us, God. I pray for your provisions for all of us. I pray for the Church of Christ at San Andres. Nagiti kamkaming mi wapo here and abroad. Nagiti supporters mi wapo. Nagiti benefactors mi. Nagiti stockholders mi, God. Nga tumultulong iti mission ken vision netong iglesia. Tultuloy ka wapo nga agari ka na kami, and we thank you, Father, for your love to all of us. Forgive us, Father, for our sins, and continue dwelling the Holy Spirit in our lives, Father. Kiyaman kami, kaya sikat ti matay tayo, wapo ka natin nga rabi. And all this we ask in Jesus' name. Amen. Good evening po sa atin pong lahat, and may God bless each and every one of us. Once again, this is San Andres Church of Christ, Evening Glory with God. I am Pastor Geoffrey Aklar Barba, saying, stronghold, make it the stronghold of God, not our enemy. Our victory is ours in Jesus Christ. And magrabi tayo amin, God bless, at mabuhay po tayong lahat. Pag naumabot ka dito, please share the link, leave a comment, and follow us on this Facebook page ng ating pong Evening Glory. And magrabi tayo amin kamsat, and God bless to one and all.